Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Kamar da ku sani muna tattaunawa game da Python programming ne. Insha Allahu a bidiyon mu na yau zamu tattauna game da loops a Python. To kai tsaye zamu je mu bude VS Code namu. Bayan mun bude VS Code, menene loops? Loops a cikin Python wayansu commands ne wanda ake bayarwa domin maimaita abu. To me nake nufi da haka? Misali muna da jeren giyan sunaye kamar guda 5. To muna so kowane suna ya bayyana using command kwaya daya. To ta yaya zamu yi haka? So anan ne loops suka shigo. To kai tsaye a Python muna da loops iri biyu. Na farko akwai wanda ake cewa da for loop, sannan na biyu akwai abin da ake cewa da while loop. To dukansu ana amfani da su a wajajen da ya kamata. So ko aka iya amfani da kowanne a inda ya kamata. To kai tsaye zamu je mu ga misali na farko, misalin for loop kenan. To yanzu misali domin fara rubuta loop, for loop a Python muna fara rubuta for haka, wanda koyon for yana nufin for. To kafin nan zamu yi declaring variable wanda mu kira shi da misali sunaye. So zamu yi assigning strings kaman misali Musa, kuma Aisha, kamar yadda muke gani. Duk wannan strings ne. Sunaye ya kunshi strings kwaya, misali ya musa Ahmed. To wannan strings ne. So mun yi declaring variable wanda muke kira sunaye. So domin fara for loop muna so mu iterating, muna so mu maimaita duka wayannan sunayen a cikin Python da using command kwaya daya. Da ya kamata mu yi, so anan zamu rubuta for loop din mu kamar yadda kuke gani, for misali s in sunaye, sai mu sa column. Kada mu manta da wannan column din dan yana da matukar amfani. To a wajen conditional statement mun ce column din shi ma na sa shi, haka shi ma a loops. Dan ka rubuta loop kwaya daya zaka rubuta wannan column din sai ka danna enter. Kamar yadda kuke gani ya bamu space kwaya 4 yadda muke gani anan. So automatically haka yake, zamu ci gaba daga inda ya tsaya. So for s in sunaye zamu yi printing s. So kamar yadda kuke gani abinda wannan s din zata je for s din nan variable ne. In sunaye kuma sequence ne. Me yasa nace sequence ne? Saboda tuple ne wanda ya kunshi sunaye kwaya 3 kamar yadda kuke gani. Kamar yadda muka ce a variable, mun ce variable wani waje ne a computer wanda yake ajiye bayanai. To amma kuma yana canza a koda yaushe. To wannan sunaye ya kunshi wayannan list of names din kamar yadda kuke gani. To wannan abin da for loop nan zai maimaita mana suna na farko Musa kenan, ko mu ce string na farko, sannan ya je string na biyu, sannan ya je string na uku. To bari mu running dai mu ga me zai bamu. To bayan mun yi running kamar yadda kuke gani anan ya bamu Musa a nan wajen, Musa, Aisha, Ahmad a layi daban-daban. To wannan shine takeice abin da ake cewa for loop. Ana amfani da shi ne domin a maimaita abu, sannan kuma yana sauƙaƙe wa mutum. Instead of yanzu misali mu zo mu ce print Musa, print Aisha, print Ahmed, in ga zai dauke mu lokaci sosai. Kai amfani da for loop wanda kuke gani layi biyu ne kawai, apart from variable din da muke declare. To wannan kenan. Haka zalika za mu iya rubuta maybe nambobi daga 1 zuwa 100 a cikin layi biyu na code. To ba tare da mu rubuta print 1, print 2, print 3, print 4, kun ga zai dauke mu lokaci da yawa. So wannan kenan. So wannan shine misalin farko. Bari na ƙara mana misali na biyu. Kamar yadda nace za ku iya iterating cikin nambobi daga number 1 zuwa 100 using 2 lines of code. So abinda aka je kai tsaye aka ce for misali I in. To anan wani function ya shigo wanda ake cewa da range kuma yana bamu damar irga abu daga farko zuwa ƙarshe. To kamar yadda kuke gani za ku iya karantawa game da range anan. So range misali muna so yayi mana daga 1, ko kuma bari mu ce daga 0, zuwa 100. So yayi mana printing nambobi daga 0 zuwa 100 ba tare da mun je mun ce print 1, print 2, mun rubuta. Kun ga zai dauke mu lokaci mai tsawo. So don haka sai ka rubuta loop domin ya maimaita kuma ya sauƙaƙe ma aiki. So for I in range 0 to 100, column, next time ce print I.
so kamar yadda kuke gani bari mu running code din nan mu ga me zai bamu a matsayin answer. So bayan mun yi running kamar yadda kuke gani ya bamu nambobi, bari na sa shi a full screen ko in ce bari na karo shi sama ku gani. Now so kamar yadda kuke gani ya mana printing nambobi tun daga 0 1 2 ne ke ganin sa nan 0 1 2 har zuwa 99 kenan, tunda ya fara daga 0 ne. So muka irga ga nambobi 100 ne a nan. Bayan haka ana amfani da for loop domin kiran strings kamar yadda muka faɗa a baya. So ana amfani da shi, mun yi amfani da shi ne domin irga number daga 0 zuwa 100. So wannan shine a takaice game da for loop. To zaka iya kuma printing length din, misali kamar yadda muka yi misali na wancan, zaka iya printing length din kowane item. Misali a nan Musa kun ga harafi ya kunshi guda 4, so za mu iya printing misali length din kowane harafi a ciki. Print length. To da mun calculating length din string ko kuma integer, za ku yi amfani da function din da ake kira da len, kamar yadda kuke gani shine wannan. Mun ka zo kan shi za ku ga ya samu na len. So len din me muke so ya printing s, so za ku gani kamar yadda kuka gani Musa harafi 4, Aisha harafi 5, Ahmed harafi 5. So wannan kenan. So duk wannan amfani ne ko kuma mu ce inda ake iya amfani da for loops ne, da kuma ko mu ce loops in general, da kuma range kamar yadda muka yi misali da wancan. Na'am. So a cikin loops mun ce akwai for loops da while loop. So mun ga menene for loops, so mu je kai tsaye ga while loop. While loop, menene while loop? While loop yana executing statement ne, ko mu ce statements da yawa tun daga sama har ƙasa, matukar sharaɗin da muka gindaya mai daidai ne. To matukar sharaɗi daidai ne za mu iya executing while loops. To mun ce while loop da for, abinda za ka yi da while loop za ka iya yin shi da for loop, abinda za ka yi da for loop za ka iya yin shi da while loop. Daidai ya danganta a ina ya kamata ka yi amfani da shi da kuma yadda kai kake so ka yi amfani da shi. To za mu je mu ga misali na farko. Misali a wancan for loop din mun ga yadda za mu yi printing nambobi daga 0 zuwa 100. So za mu yi amfani da wannan same 0 zuwa 100 din amma using while loop. So za mu yi amfani da while loop domin mu ga wancan. So misali yanzu za mu yi declaring variable mu ce numbers equals to misali 1. So wannan number zai iya zama a matsayin mai irga kenan, shine zai dinga irga mana. Wani ya maimaita su ɗaya zai ce wannan 1, ya ƙara maimaitawa zai ce wannan 2, number 2, ya ƙara maimaitawa number 3 har zuwa 100. Za mu declare variable mu kira shi da numbers. Mun san numbers integer ne. So anan za mu ce while x za mu ce while numbers is less than 100, sai mu sa column. Anan za mu yi printing print numbers. Okay, wannan code din abin da zai na farko number 1 ne. So while number na farko mu ce idan number ƙasa take da 100 ya muna printing number. So na farko kun ga zai bamu 1. So bari mu run in code din nan mu gani. Za ku ga ya bamu wani abun mamaki kamar yadda kuke gani 1111 ba ma ya tsayawa. In ka duba ga baya tsayawa ba ƙasan shi kamar yadda kuke gani. Bari mu dago wannan, kun ga ba ma ya daguwa saboda yana ta continue ne har sai mun yi terminating da kanmu. To me yasa bai je 2 ba, bai je 3 ba, har yayi ta 1111? To repetition kenan, ko mu ce iteration kenan. To anan abin da zamu yi shine za mu ƙara value din number using abin da ake cewa da assignment operators. Idan ba kalla bidiyon ba game da operators, yana na a ƙarƙashin channel ɗinmu, za ka iya zuwa kai tsaye ka kalla. To za ga menene operators da kuma ire-iren operators da muke da su a Python. Akwai irin su arithmetic operators, comparison operators, logical operators da sauransu. To akwai abin da ake cewa assignment operators. Ku ɗan gafarce ni, bari na kashe wannan window. To kun ga wannan repetition din ya sa computer ma ta ɗan yi slow. To abin da za mu ce numbers, akwai assignment operator din da ake cewa plus equals to
1. to me yake nufi duk lokacin da ya je na farko 1 ƙasa take da 100 to je ka print 1 zai sa 1, zai zo numbers 1 kenan plus 1 zai sa 2 kenan. to za mu yi running dai mu ga me zai bamu. ba mu yi running kamar yadda kuke gani ya bamu nambobi daga 1 2 3 4 5 6 kamar yadda kuke gani har zuwa 99. to wannan kenan game da while loop. so shi ma ana amfani da shi kamar for loop, ya dai danganta yanayin da aka yi amfani da shi. to insha Allah da wannan ne zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. in kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, ka danna mana subscribe button, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. dan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, dan Allah kai like bidiyon nan, sannan kai sharing din shi zuwa ga 'yan uwanka abokananka domin su masu amfana. dan kana tambaya ku bar mana shi a can comment section. da wannan ne zamu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.